My last class మనం start చేసిన accounting for hire purchase transaction. Total 6 transactions. Transaction number 1 on transfer of possession in the books of hire purchaser asset account debit to hire vendor account. In the books of hire vendor hire purchaser account debit to asset account or hire purchase sales upon down payment entry in the books of hire purchaser hire vendor account debit to bank account. In the books of hire vendor bank account debit to hire purchaser account. Interest accrued interest account debit to hire vendor hire purchaser account debit to interest for installment settlement. Hire vendor account debit to bank account debit to hire purchaser account. Depreciation charged on asset depreciation account debit to asset account. No entry in the books of hire vendor. Next, closing of interest and depreciation by transferring to profit and loss account. In the books of hire purchaser profit and loss account debit to depreciation to interest. In the books of hire vendor interest account debit to hire interest account debit to profit and loss account. చాలు చాలు మా 40 రూపీస్ కదమ్మా 100 రూపీస్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం మనం ఓకేనా మా ఏం అడిగారమ్మా క్వశ్చన్ లో ప్రిపేర్ షో ఎంట్రీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అసెట్ అకౌంట్ అండ్ మిస్టర్ వై అకౌంట్ మా మిస్టర్ వై అకౌంట్ in the books of X lo prepare cheyala in the books of Y lona in the books of X ma X books lo X account undadu Y books lo Y account undadu manam Y account adigarante in the books of X and in the books of X so journal entries kuda X books lone prepare cheddam only hire purchaser X e kada hire purchaser no chedam journal entries in the books of X journal entries in the books of journal entries in the books of X. Narrations avasarama? No need. First date 1st January 1st January 2009 entry into a machinery account debit machinery account debit to Mr. Y account amount entama 4,000 34,000 only cash price that is 30,000 and next again on 1st January a down payment paid entry Mr. Y account debit to bank account how much 4,000 next interest accrued interest account debit to Mr. Y account how much 1,300 మా మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ నో నీడ్ ఆల్రెడీ మనం అనాలిసిస్ లో నోట్ చేసాం కదా సేమ్ అమౌంట్ ఇక్కడ అప్లికబుల్ కార్తిక్ ముందుకు వచ్చాడమ్మా ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిస్టర్ వై అకౌంట్ నెక్స్ట్ again 31st December 2009 settlement completed installment amount paid kada entry Mr. Y account debit to bank account Mr. Y account debit to bank account tell me installment amount
6,000. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఉందా చూడండి ఒకసారి. డిప్రిసియేషన్ గురించి ఏం చెప్పారు చెప్పండి. ఎంత మన రేట్? 20%. Tell me cost of asset 30,000. Rate of depreciation 20%. Depreciation per year 6,000. Tell me entry for depreciation charged on machinery. Depreciation account debit to machinery account. How much? 6,000. అక్కడ బ్రాకెట్లో క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకోండి. లేకపోతే ప్రిపరేషన్ టైంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓకే ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత పే చేస్తే అంత డిప్రిషియేట్ అవుద్దా అసెట్ అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 30,000 into 20% రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అండర్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. Done. Next, profit and loss account debit to interest to depreciation. How much? 7,300 interest, 1,300 depreciation, 6,000. ఓకేనా. మా ఇక్కడికి 2009 అయిపోయింది. 10, 11, 12, 13. ఓకేనా. సేమ్ ఎంట్రీస్ ఇస్తాం. ఎస్, టైం వేస్ట్ చేయించడానికి అడుగుతారు. మన టైం వేస్ట్ చేయించడానికి అడుగుతారు. ఇదే క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్ ఇస్తారు. సింపుల్ క్వశ్చన్, 10కి 10 వస్తాయమ్మా, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. మా 20% ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా. మా అక్కడికి ఏమైందో 2009 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2010. మా ఇక్కడ 2009 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ 2010. మా 2010లో అగైన్ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామేనా? నో. డౌన్ పేమెంట్ అవుతా? జస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇన్స్టాల్మెంట్, డిప్రిసియేషన్, క్లోజింగ్. 2010 ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 1,000. ఇన్స్టాల్మెంట్ సేమ్ 6,000. డిప్రిసియేషన్ సేమ్ 6,000. డిప్రిసియేషన్ చేంజ్ అవుతా? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్. క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతా? నో, సేమ్. ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ అవుతాము. 1,065. Then it will be 7,065.
కార్తిక్ ఒకసారి కోఆర్డినేటర్ మీరు చాక్లెట్స్ ఏమి పెట్టలేదు. కంప్లీట్ 10 ఎంట్రీస్. సార్ ఆ ఫ్యాన్ ఏదో చేసి అక్కడ అట్లా అట్లా ఊగనివ్వకండి. చెప్పండి ఈరోజు ఓకేనా? క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ 2011. For 2011. Tell me interest expense. 818. Installment ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? నో, సేమ్. డిప్రిసియేషన్ సేమ్. క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఏముందాము? 6818. మా కంప్లీట్ క్లరికల్ వర్క్ అంతే, ఏం లేదు. మనం నేర్చుకున్న ఎంట్రీస్ ని ఒక అమౌంట్స్ తోటి 5 times రాపిస్తున్నారు మనల్ని, అంతే కదా? After completion of 2011, 2012. To 2012 interest expense how much? In the 559. Next, last year, that is 2013. Last year interest 250.
completed. ఇక్కడికి ఏమైనా జనరల్ ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయినాయి. Now we have to prepare machinery account and Y account for 5 years from the beginning. Accounts is an interesting subject. It required a lot of patience. Date, particulars, amount. Machinery account. First, on 1st January 2009 to Mr. Y account. How much? 30,000. Every year only one posting, that is depreciation. By depreciation. Hire purchase and installment system practice ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అస్సలు చేయొద్దు. అవసరమా? No need. Next, buy balance. Carry it down. How much? 24,000. Again on 1st January 2010, to balance brought down. To balance brought down. How much? 24,000. Again repeat. By depreciation account 6,000. By balance carried down 18,000. Same should be carry forward to the next year, that is 1st January 2011. To balance brought down 18,000. And again same depreciation 31st December 2011. By depreciation account 6,000. Closing balance will be 12,000. By balance carried down. Total
Again total 18,000. On 1st January 2012. Again same by depreciation. $6,000. By balance carried down 6,000. Now again two balance brought down. Last year how much? 6,000. And last year depreciation by depreciation 6,000. Any balance? No. Next. The next account. Mr. Y account. Seven. First. On 1st January 2009. By missionary account. By missionary account. How much? 30,000. Next. Again on 1st January 2009. To bank account. How much down payment? 4,000. 4,000. Next. Again on 1st January. Sorry, 31st December. By depreciation. By interest account. How much? 1,300. On 31st December 2009.
to bank account 6,000. $31,300. 21,300. To balance carried down. To balance carried down. Again on 1st January 2010, by balance brought down. How much? 21,300. And next, on 31st December, by interest account 1,065. 1,065. Now again on 31st December 2010, to bank account. How much? 6,000. Now tell me, to balance carried down. 14,000. 15,003. 16,365. Total 22,365. Next, on 1st January 2011, by balance brought down 16,365. On 31st December 2011, a by interest account 818 rupees. On 31st December 2011, to bank account 6,000. Last two balance carried down 11,183. Total 17,183. 17,183. Next, on 1st January 2012, by balance brought down 11,183, and by interest 559, and on 31st December installment amount paid, that is to bank account. How much? 6,000. And last two balance carried down 5,000, 7,000. ఎంతమ్మా? 5,740. Total again on 1st January 2013, by balance brought down 5,742, by interest account 258. That is the balancing figure. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి వచ్చింది కదా. To bank account how much? 6,000. Total
Done. ఇంకేం పెండింగ్ ఉందా క్వశ్చన్? క్లాస్ ఎన్ని వరకు? 3:30 4 వరకా? వావ్, still we have 1 hour of time. మరి టఫ్ ఉందా? అసలు ఏముంది సార్? మా మనం ఏం చేస్తాం, సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మొదలు కూడా చేద్దాం. డిస్కస్ చేయలేదు కదా ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్. ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దెన్ సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ సాల్వ్ చేద్దాం. దెన్ నో డెడింగ్, ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్. Interest suspense method. Say maintain 3 columns. Only 2 entries. Only 2 entries, 2 transactions. Remaining are same as above. Okay now. Hire purchaser, hire vendor. First one. Okay, first one endama on transfer of possession. Same. Upon transfer of possession. So because of substance over legal form, asset should be debited. Asset should be debited. Ante kada. So asset account debit. Make a note just in cash price, installment price, cash price. Asset should be debited at cash price. Credit endama to hire vendor. Again the note jalama same cash price, but that is under cash price method. But when it comes to interest suspense method, mame note cheyakandi, నేను చెప్తాను, టైం ఇస్తాను, నోట్ చేయండి. 2 hire vendor account, but it should be presented at installment price. Installment price. At present మన లయబిలిటీ క్యాష్ ప్రైస్, కానీ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కాబట్టి పే చేయాలి అని ఈరోజే తెలుసు కదా. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఇంట్రెస్ట్ హైర్ వెండార్. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? హైర్ వెండార్కే. యాక్చువల్ లయబిలిటీ ఎప్పుడమ్మా? ఫ్యూచర్. At present మన లయబిలిటీ ఎంత? ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ 30,000 అవర్ లయబిలిటీ. But under interest suspense method, we will create a liability for not only cash price but also interest payment which is payable at future. Actual liability ఈ రోజు ఉందా? నో. ఫ్యూచర్ లయబిలిటీని ఈ రోజు అకౌంట్ చేసామమ్మా. అంటే ఒక లేని లయబిలిటీని అకౌంట్ చేసాం మనం ఈరోజు. మరి డెబిట్ ఏం నోట్ చేస్తారు? మా అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ ప్రైస్. మన దగ్గర అసెట్ ఉంది, సేమ్ క్యాష్ ప్రైస్, లయబిలిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి 2 హైర్ వెండర్. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్.
క్యాష్ ప్రైస్ డెబిట్, క్యాష్ ప్రైస్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇంట్రెస్ట్ మా ఒక లేని లయబిలిటీని మనం నోట్ చేసాం, క్రెడిట్ టు హైర్ వెండర్ అని. దాన్ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం లేని అసెట్ ని క్రియేట్ చేయాలమ్మా. And that asset name is interest suspense account. And that asset name is interest suspense. My interest suspense, interest expense increase debit adi kadamma. Interest suspense అంటే to match credit with debit. లేని liability మనం ఇక్కడ నోట్ చేసాం క్రెడిట్. To match that credit లేని అసెట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇమాజినరీ అసెట్స్, ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్. గుర్తుంది ఎక్కడ ఏంటన్నా? ఫిక్టీషియస్ అది అసెట్ కాదు కానీ అసెట్ లా నోట్ చేయాలి. To match debit with credit. To match debit with credit. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమొద్దామా? ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. ఫర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ మ్యాచ్ అయిందా? డెబిట్ క్రెడిట్, డెబిట్ క్యాష్ ప్రైస్ అండ్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్. క్రెడిట్ రెండు కంబైన్ చేసి ఓన్లీ హైర్ వెండర్, క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ tell me entry in the books of hire vendor. Hire purchaser account debit how much? Cash price, invoice price, installment price, total installment price note down because hire vendor has to recover total amount which includes interest. Total amount which includes interest. And cash price collect చేసుకోవాలి, interest కూడా collect చేసుకోవాలి. So installment price. To asset account and to interest suspense account. Cash price, interest. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిట్, హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిట్, టు అసెట్, టు ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్, టు అసెట్ అండ్ టు ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్. ఓకేనా? మా ఒక్కల ఎంట్రీ నోట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంకోళ్ళు వచ్చేస్తుంది మనకి. రివర్స్ లో నోట్ చేస్తాం అంతే కదా. అక్కడ అసెట్ అయితే ఇక్కడ లయబిలిటీ, అక్కడ లయబిలిటీ అయితే ఇక్కడ అసెట్. దెన్ నోట్ చేయడం ఎంట్రీస్. డౌన్ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఏముంటుందమ్మా? వెండర్ టు బ్యాంక్, బ్యాంక్ టు పర్చేసర్. మళ్ళీ ఇక్కడ సపరేట్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సేమ్ యాజ్ క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేశారు, హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్, హైర్ వెండర్ బుక్స్. నౌ entry for interest accrued. For hire purchase and interest is a expense or income? Expense. Expense increase debit interest account. Interest account debit. Maka interest accrued and entry em pass chesarama? Interest account debit to hire vendor account. And the interest accrued ki liability pay cheyali to hire vendor. Kani point endandi ikkada ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేసినప్పుడే హైర్ వెండర్ అని ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసాం, మళ్ళీ క్రెడిట్ చేస్తారా? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇనీషియల్గా ఒక లేని అసెట్ ని క్రియేట్ చేసాం ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్, దాన్ని రైట్ ఆఫ్ చేసేయాలి. రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే మైనస్ చేయాలి అని. క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెబిట్ చేసాము, రైట్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఫర్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. Now tell me entry in the books of hire vendor. Interest suspense account a bit to interest account. Reverse entry.
Done. Next, third transaction. The fourth one. Installment paid entry. Vendor to bank, bank to purchaser. Same entry kada? Yes. Depreciation same. Closing same. అంటే చేంజ్ ఏదైనా ఫస్ట్ ఎంట్రీ అండ్ థర్డ్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ ఎంట్రీ అండ్ థర్డ్ ఎంట్రీ చేంజ్ అవుతామా, రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ యాజ్ క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 1ని ఇంట్రెస్ట్ అసెంబ్లీలో చేస్తాం. ఓకేనా, బట్ నాట్ ఫర్ 5 years, ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ. ఒక ఇయర్ చేయడం, అది కూడా ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ అయ్యి లెజర్ అకౌంట్స్ ఏమవుతుంది. ఓకేనా, సాటిస్ఫైడా? ఫుల్లీ సార్. కమాన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 అండర్ ఇంట్రెస్ట్ అసెస్ మెథడ్ ఓన్లీ ఫర్ 2009. Only for 2009. Okay, entries under interest suspense method. On 1st January 2009, upon transfer of possession. Entries in the books of hire purchaser. So, we entries and machinery account debit. How much? And the 30,000. Next, interest suspense account debit. How much? 4,000. To Mr. Y account 34,000. Done. Next, down payment paid. Entry Mr. Y account debit to bank account. Mr. Y account debit to bank account. How much? 4,000. Mr. Y account debit to bank account 4,000. Next, entry for interest accrued. Date 31st December 2009. Entry interest account debit to interest suspense account. How much? 1,300. Next entry, depreciation charged. Installment paid. Either note cheyachchu, no issue. Sir, installment paid రాయండి. Entry hire vendor account debit to bank account. మా ఏది నోట్ చేసినా ఏం కాదు, డోంట్ వరీ. Mr. Y account debit hire vendor అన్నా సరే. Mr. Y account debit to bank account. $6,000. Next, a depreciation.
depreciation account debit to machinery account. How much? 6,000. Next, closing of interest and depreciation account by transferring to P&L. Entry, profit and loss account debit to depreciation to interest. Interest 1300, depreciation 6,000, total 7,300. Every year same entry system. Transfer of possession only at the time of entering into agreement upon payment of down payment. Remaining 4 entries every year same repeat అవుతాయి, amounts మాత్రమే change అవుతాయి. Okay now done. So this is about interest suspense method. Interest suspense method. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మా అండర్ క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అక్రూ అవుతూ ఉంటే అకౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్, upon transfer of possession of asset itself, we need to create a liability with a imaginary asset, and that asset is interest suspense. Okay now done. So problem number 5 completed. Next problem number 6. On 1st January 2019, A purchased 5 machines, each costing 1,58,500. Each asset 1,58,500 rupees. Each asset. From B, payment was to be made at 20% down. 20% down payment anta. And their remainder in 4 equal annual installments commencing from 31st December 2019. My installment price ichara. Each costing 1,58,000. In this 20% is paid as down. Remaining amount ఏంటమ్మా? 4 equal annual installments with interest 10% per annum. మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మా? టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ మెషిన్ ఇచ్చారు. క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ మెషిన్, డౌన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ మెషిన్ ఉంది. ఆ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 4 యాన్యువల్ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే ఉన్న క్యాష్ ప్రైస్ ని ఈక్వల్ గా పే చేస్తారంట, అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. A writes off depreciation 20% per annum on a diminishing balance, written down value method. Give the necessary journal entries and ledger accounts in the books of A and B under sales method. And in the books of hire vendor, instead of crediting asset, now we need to credit hire purchase sales. Hire purchase sale. Also show how the relevant items will appear in the balance sheet. మా ఎన్ని ఇయర్స్కి పాస్ చేయాలి ఎంట్రీస్? మొత్తం 4. 2019 జనవరి నుంచి 19, 20, 21, 22, 22 డిసెంబర్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నారమ్మా. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఓకేనా? సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి 4 years. In the books of B, entries partial 4 years. In the books of A, relevant items, journal entries and ledger accounts కూడా అడిగారమ్మా. అంటే ఏంటి? అస్ట్ అకౌంట్ చేయాలి. అండ్ హైర్ వెండార్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంతే కదా? ఏ బుక్స్ లో మెషినరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ బి అకౌంట్ చేయాలి. బి బుక్స్ లో ఏ అకౌంట్ చేయాలి. మెషినరీ అకౌంట్ వస్తుందా? నో. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఐటమ్స్ మనం ఇందాక ఎక్స్ట్రాక్ట్ చూసాం కదా, అట్లా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ 4 years కి చూపించాలి. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి. ఓకేనా? మరి ఇదంతా మనకి ట్రైనింగ్ అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి. దెన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? కమాన్ చెప్పండి, ఏం చేస్తారు మరి? వేరే ఆప్షన్ లేదు చేయాల్సింది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6.
Done. First calculation of interest. Interest calculation చూద్దాం. Done. Calculation of interest. Columns. Year or date. Next, cash price or down payment. Next, so first of all, tell me total cash price of 5 machines. 7,92,500. Total cash price is equals to 5 into 1,58,500. That is equals to 7,92,500. Okay, now tell me date of transfer of possession. 1st January 2019. ఎంత క్యాష్ ప్రైస్ పే చేసాము డౌన్ పేమెంట్ 20%. మరి 20% ఆన్ 7,92,500 ఎంత వస్తామో సేమ్ 1,58,500 వచ్చింది. 1,58,500. ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో. సో 1,58,500. Now tell me balance cash price. 6,34,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 7,92,500 minus 1,58,500. 6,34,000. 6,34,000. మా క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే కదా? 6,34,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 7 lakh total original cash price minus down payment. 1,58,500. Now on 31st December 2019. ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? నో. కానీ 4 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేస్తారంట. సేమ్ 1,58,000. సేమ్ 1,58,000. 1,58,500 cash price. Interest rate endamma? Chepandi enta interest rate? 10%. That 10% should be applied on a balance cash price 6,34,000. How much? 63,400. Okay na? ఎలా వచ్చినది? 6,34,000 into 10%. Now tell me installment amount. 2,21,900. $2,21,000. Now tell me balance cash price. 4,75,500. మీకు 1,58,500 ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? 6,34,000 ఉంది కదా, ఇంటూ 1/4 డివైడెడ్ బై 4. నెక్స్ట్ ఆన్ 31st December 2020 సేమ్ 1,58,500. ఇంట్రెస్ట్
47,550. 10% on balance cash price. 10% on a balance cash price. Tell me installment amount. 2,06,050. Tell me balance cash price. 3,17,000. $3,17,000. Again 1,58,500. Interest amount 31,700. ఏమైందమ్మా? Tell me installment amount. ఏం చేసాం? 1,58,500 plus 31,700. How much? 1,90,200. Balance cash price 1,58,500. Last installment 1,58,500. 15,850. Installment amount 1 lakh. మైనస్ చేస్తున్నారా, యాడ్ చేయాలా? 1,74,350. Cash price will be nil. ఓకేనా? Now we need to pass entries in the books of A and in the books of B. Okay na? Any years entries amma? 4 years. Okay na? We'll do one thing. We'll prepare entries for only 1 year. Ledger matram 4 years ki cheddam. Okay na? Koncham relief. Okay na? 5 years chestava? మా ఎంట్రీస్ కూడా సపరేట్ కాకుండా కంబైన్ చేసి నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? In the books of A, in the books of B, రెండింటి కామన్ గా అమౌంట్ రికార్డ్ చేసేయచ్చు. మా ఈ ఫార్మాట్ ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ అనుకోండి యూజ్ అవుతుంది ఫార్మాట్. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ ఏంటమ్మా, హైర్ పర్చేస్ బుక్ లో 2 డెబిట్స్ వస్తాయి, వెండర్ బుక్స్ లో 2 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? క్యాష్ ప్రైస్ అనుకోండి, అక్కడ డెబిట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ అంతే, సేమ్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బి అకౌంట్, అంతే కదా?
on 1st January 2019. Machinery account debit to B account. In the books of B, A account debit to hire purchase sales. Tell me amount. Cash price and the total cash price. 7,92,500. In the name of a transfer of possession. On same date, down payment. Entry in the books of A. B account debit to bank account. Here, bank account debit to A account. 1,58,500. 1,58,500. So ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా 1st January 2019 రోజు పాస్ చేసిన ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ 31st December 2019. ఇప్పుడు on 31st December 2019 first interest accrued entry. Interest account debit to B account. In the books of B, A account debit to interest account. A account debit to interest account. Done. Amount చెప్పండి 63,400. Next, installment pay. Entry. B account debit to bank account. Here, bank account debit to A account. Bank account debit to A account. Amount 2,21,900. Next, depreciation charged. Depreciation account debit to machinery account. In the books of B entry, no. Now tell me depreciation amount. $1,58,500. Alex, no calculation. 7,92,500 into 20%. My depreciation every year same వస్తుందా? No, because this is not a straight line method. This is a written down value method, diminishing balance. Tell me depreciation for second year. $6,34,000 into 20%. 1 lakh. Next entry
క్లోజర్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ టు depreciation account. Tell me profit and loss account debit. చెప్పండి ఎంత డెబిట్? 2 lakh. డిప్రిసియేషన్ ఎంత మా? ఇంట్రెస్ట్ 63,400. డిప్రిసియేషన్ 1,58,500. 2,21,900. Next, closing entry in case of B. Interest account debit. Profit and loss account. How much? 63,400. Okay, now then, but these are the entries for 2019. క్వశ్చన్లో యాక్చువల్గా ఏమడిగాము 2020, 21, 22 కూడా చేయాలి, బట్ మనం ఓకేనా. నౌ లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ A, missionary account and B account. After completion of that, ledger accounts in the books of B, only A account. Okay, come on. Ledger accounts in the books of A. First we'll do missionary account and then B account. చెప్పండి. Date, first one on 1st January 2019 to B account 7,92,500. 7,92,500. Any other pending transactions? No. Directly we can charge depreciation. By depreciation account, how much? 1,58,500. Now tell me balance. $6,34,000. $7,92,500. On 1st January 2020,
to balance brought down 6,34,000. 6,34,000. And now, on 31st December of next year, that is 2020, by depreciation account. Tell me calculation. 6,34,000 into 20%. 1,26,800. By balance carried down 5 lakh. On 1st January 2021, to balance brought down 5,07,200 on 31st December 2021 by depreciation account. Calculation 5,07,200 into 20%. How much? 1 lakh 1,01,440. Four lakh 5,760. My depreciation ఎలా వస్తుందో అర్థమవుతుందా? 20% need to be applied on opening balance. Return on value method కదా. ఇంకెన్ని చేసామో చేయాల్సింది 1 year అయినా. On 1st January 2022 to balance brought down how much? 4,05,760. 31st December 2022. By depreciation account. How much? 81,052. 81,152. Complete in the 4 years. By balance carried on how much? 3,24,608. So that is about machinery account for all the years from 1st January 2019 to 31st December 2022. 19, 20, 21, 22. మాకు డిప్రిసియేషన్ నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ నోట్ చేయలేదు. రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మీద అంటే 20% నెటివ్ అప్లైడ్ ఆన్ రివైజ్డ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద చార్జ్ చేయాలి. కాస్ట్ మీద కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ 1,58,500. నెక్స్ట్ బి అకౌంట్ కంప్లీట్ అయింది. అది బి అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయడము అంతే, ఏముండదు, క్లరికల్ వర్క్.
Tell me first one. చెప్పండి. By machinery account. $7,92,500. 7,92,500. Next, by banker to banker. To bank account $1,58,500. Next, on 31st December 2019, by interest account 63,400. 63,400. Next, to bank account 2,29,000. 2,21,900. So after payment of installment, tell me balance amount. $4,75,500. Total amount $8,55,900. My next period ఏంటమ్మా మీకు? Now, 1st January 2020, by balance brought down. By balance brought down, how much? 4,75,500. 4,75,500. On 31st December 2020, by interest account, how much? 47,550. Now on 31st December 2020, to bank account, tell me installment amount. 2,06,050. 2,06,050. To balance carried down, how much? 3,17,000. 5,23,050. 5,23,050. And now by balance brought down, 3,17,000. On 31st December 2021, by interest account, how much? 31,700. 31,700. And now on 31st December 2021, to bank account 1,90,200. 1,90,200. To balance carried down, 1,58,500. Total 3,48,700.
Next, last installment on 1st January 2022. By balance brought down 1,58,500 on 31st December 2022 by interest account 15,850 on 31st December 2022 to bank account. How much? 1,74,350. Any pending balance? Total 1,74,350. Done. But these are the ledger accounts in the books of A. Ledger accounts in the books of B, only one account, that is A account. Only one account, that is A account. Mad meer chesukoni randi amma. Okay na. So evening study asuntayi kada, elago prepare avvalga ee roju a ledger account in the books of B, only A account prepare chesukoni randi. Balance sheet extract nenu repu chepista class lo. Okay na. మరి రేపు క్లాస్ మోస్ట్ క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్, ఎందుకంటే రేపు క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ మీద డిపెండ్ అయ్యే నెక్స్ట్ 4 or 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. అండ్ మీకు హైర్ పర్చేస్ నుంచి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఒక 10 marks 12 marks క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్స్ వర్త్ఫుల్ కావమ్మా అసలు. ఇదంతా లేబర్ వర్క్ అంతే. జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఎంట్రీస్లో పోస్టింగ్ చేస్తాం అంతే. మనం ఏమని చేస్తున్నావా? బ్రెయిన్ ఎక్కువ అప్లై చేయాల్సిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి. నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఎలా ఉంటుందంటే హైర్ పర్చేసర్ డిఫాల్ట్ చేస్తారమ్మా పేమెంట్. హైర్ పర్చేసర్ డిఫాల్ట్ చేస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ డిఫాల్ట్ హైర్ వెండర్ విల్ రీపోసెస్ దట్ అసెట్. హైర్ వెండర్ ఏం చేస్తాడమ్మా? రికవరీ ఆఫ్ అసెట్, రికవరీ ఆఫ్ లోనా? రికవరీ ఆఫ్ అసెట్. రికవరీ ఆఫ్ అసెట్ అంటే హైర్ పర్చేస్ దగ్గర ఉన్న అసెట్ని వాడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు మన బుక్స్ లో ఒక వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఉంటుంది. హైర్ వెండర్ వైల్ టేకింగ్ బ్యాక్ దట్ అసెట్ హీ విల్ వాల్యూ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. డిఫరెంట్ వేలో వాల్యూ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటి, లాస్ ఏంటి, అండ్ వీ నీడ్ టు అకౌంట్ దట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. మరి రీపోసెషన్ 2 types ఉంటాయమ్మా. అగైన్ కంప్లీట్ రీపోసెషన్, పార్షల్ రీపోసెషన్. 5 machines పర్చేస్ చేసాం. బికాస్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ హైర్ వెండర్ టోటల్ 5 machines తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు 2 machines తీసుకెళ్తా, రిమైనింగ్ అయినా పే చేయి అట్లీస్ట్. మొత్తం 5 machines తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ కంప్లీట్ రీపోసెషన్. ఇనిషియల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్. బికాస్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ వెండర్ విల్ రీపోసెస్ అంటే మళ్ళీ అసెట్ ని రివర్స్ తీసుకెళ్ళిపోతాం. అకౌంటింగ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రీపోసెషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై హైర్ వెండర్. 2 types of accounting. If it is complete repossession, partial repossession check చేయాలి. కంప్లీట్ రిపోసెషన్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, పార్షల్ రిపోసెషన్ ఇంకో టైప్. ఓకేనా? డన్. చెప్పండి. మా ఈరోజు క్లాస్కి రాని వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఇది చూసుకుంటే పోనీ ఎవరినైనా హెల్ప్ చేసుకుంటే అర్థమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ రేపు రాని వాళ్ళకి మాత్రం అంతే ఇక, ఎందుకంటే విన్న వాళ్ళకి సరిగ్గా చెప్పడం రాదు. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్ అమ్మా. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.